lead a prayer. Igilio. The Holy Spirit, Amen. Amen. So, before yung sitsa, so mag-ulit mo sa iyong mga paan. So, okay, thank you. So, before that, so mag-shift ako sa attendance. So, Jason, Present teacher. Miss Sandy. Present So, ma'am. very good that it's all kind of present. So, these are my classroom rules. So, be prepared, be polite, be positive, and be respectful. So, kasama ko ka ng ikuan yesterday. Okay, very good. So, pag-i-read ng ikuan sa inyo ha, which is ang kuan, example words ko, i-arrange nyo ang kuan, letters para kuan siya, para makasunod yung word. So, I will go somewhere, so, instead D. Thank you, Mom. So, Igilio. Jason. Gud-gud deh. Kita may kay kaon kinyo deh. Go. So, you answer all the jumble words that's given to you. So, ano siya ang answer. So, ang sadya ang atong understand. So, it's all about the effects of forces on object. Our lesson objectives is so at the end, pwede kong basa. At the end of the discussion, learners will be able to Demonstrate understanding of force, that is, the shape, size, or movements of objects. And the second is explain the effects of force when applied to an object. So, naaniti ko ang theory kanang object na kung ano yung mga iba na i-demonstrate na ko kung saan ako tawag. So, ang car, so, iba ang car, if imo siyang i-push o hinay, di ba hinay ko na yan, kung ano nga, pag-accelerate. So, if kung pusog naman siya kanang kuan, i-push. So, eventually, kanang kuan po kanang harder or pusog po ang iyang pag-kuan na push niya. So, here my question. So, what happens when you push the car a little? What happens when you push it harder? Kuwan. So, come on, paano kayo? When very important ang car o hinay mo na niyang pagdagat. But if di mo posgon sa pag-push ang car, kay mo posog ko lang yan. So, ma'am, paano answer naman? Tignan mo ulit. How does the force affect the movements? If mo hinay ang pagkuhan mo sa car, kay hinay Very good. So, predictions. How the object will move when push. So, if di mo i-push ang object, magamit mo apply mo dito ang force kay tungkol sa kanang kuan ng force na imo gamit sa kanang apply na force dito kanang friction na tungkol sa kanang object. So, here, kanang naay kuan nga, so, pareho ko kanang basa mo.
So example na ni kana ano siya ano mga toy car, ano mga dagko nga kuan project. So shape. So ano siya? So pero pagbasa instead Force can change the shape of an object, especially if the object itself are flexible. When we apply force to an object like clay or Play-Doh, we can mold it into different shapes. Example, mini Play-Doh or mini. yes. So kanang shape so makuan na siya makunik na siya ano sa force kay di ba if kanang magkuan ka gamit ka og clay kanang gamit ay ma-apply gyud ka ana og kanang force nga imo kanang ika-mold mo ba sa kuan sa clay. So kanang example na kanang mag-dough cake or kanang masali ko kanang kuan kanang halinay na. Unsa? So size so Force can also change the size of objects, especially materials that can stretch or compress. For example, a rubber band can stretch when you pull it, and an object can get smaller if you squeeze it tightly. So, there is a size. So, magamit ko ka dili ko kuan kanang force kay gamit kuan force dili ko sa example ni kanang kuan rubber band. So, rubber band mo na siya stretch no. So, makuan ang iyang size niya malahi. So, pero mabalik ka siya kay kuan na siya kanang kaya na siya kuan sa kanang third flow mo siya di ba kanang in every action there's a similar reaction and opposite reaction. So, maana siya. So, general equation. So, tayo to How does the amount of force applied to an object affect its movement, shape, or size? So, how does it amount of force Makan. affect the object? So, mga siya, gamit ka of force para ma-apply para ma-kuhaan siya ang object, para ma-usap na siya, or para ma-mold na siya. So, ikilyo. Can you think of real life examples where force is used to change the properties of objects? So, kani mga example, kanang mga kuhaan. Ito, rubber band, kanang mga car, or kaan, or ball. So, magkuhan. So, I will group you into 3 groups. So, you are group 1, group 2, and group 3. So ang you have as a group 1 is movement, sa group 2 kay shape, sa group 3 kay size. So nakuha naman yun no, na-group naman yun no. So yun ang kamay yung kuha na sa atong machine na kanang yun na siya i-explain. O, unta ka na nagtabuan. So, yun eh. So, how does the object change? Moves faster to change or shape? So, I'm telling you. What? How does the object change? Does it move faster change shape or change more with force? So, object may ma-change movement naman. So, object ma-change siya if gamitan of force. Like for example, if like sa balon, which is if it siya move gamay. Okay, very good. So, how does the amount of force affect the movement of the object? Jason? Okay, Manso, very good. So, what happened to the size or shape of the object when you apply the force in setting? Very Very good. good. So, here I have 2 types of assessment, which is true or false and multiple choice. So, kanang pagkuha mo kanang papel na sila nila. So, are you done? Yes, ma'am. Okay.
Yes, ma'am. So now, assignment. So, could you get your notebook and answer this? So, ano siya, assignment. So, could you please basa? Okay, so think of an object that you use every day. How does sport affect its movement, shape, or size? Write what you have observed in that particular object and write it in your notebook. So, ikaw man yung kuha na so, ikaw na siya, next week, to be answer to all if, kanang mo, kung sa yun, yung na-observe sa inyong, particular object na kuha na design. So, thank you. I hope na kanang na learn sa kanang lesson. So, that's all. Thank you. Bye, ma'am.